El mensaje de voz tenía 11 horas de antigüedad cuando lo escuché. Once horas. Había estado en la biblioteca del campus de Lexington, con los auriculares puestos, repasando diapositivas de cardiología bovina para una práctica que yo creía importante. Mi teléfono vibró una vez a las 2:47 de la madrugada. Miré la pantalla de reloj, Romans 6, el nombre de Nora y silencié la llamada. No habíamos hablado en 4 meses, desde acción de gracias, cuando la dije que estaba desperdiciando su vida administrando un bar en Frankfurt, y ella me dijo que yo siempre había confundido la ambición con una personalidad. Los dos lo decíamos en serio. Ese era el problema. Y si que silencié la llamada, volví a mis diapositivas y estudié las 4 cavidades de un corazón que pertenecía a un animal que estaba aprendiendo a salvar, mientras ignoraba a la única persona a la que debería haber estado escuchando. No reprodujo el mensaje de voz hasta la 1:30 de la tarde del día siguiente, sentado en mi camioneta en el estacionamiento de la Facultad de Veterinaria, comiendo un sándwich de una gasolinera y revisando el teléfono, con la indiferencia aburrida de alguien cuyo mayor problema era un examen en marzo. Para entonces, el campus ya era diferente, aunque todavía no me había dado cuenta. Había menos coches, un vehículo de seguridad del campus estacionado en diagonal frente a la entrada del edificio de agricultura sin nadie dentro. 3 llamadas perdidas de números que no reconocía, pero el mensaje de voz de Nora seguía ali, como una piedra en mi bolsillo. Y algo, culpa, tal vez, o la frecuencia particular con la que su nombre aparecía en una pantalla, me hizo pulsar reproducir. Su voz ligó en un susurro. No el susurro titral de alguien que intenta dramatizar la situación, sino la comprensión apagada y controlada de la respiración de una persona que está tratando de no ser escuchada. Marin, necesito que contestes. Algo pasó esta noche en el bar. Un tipo entró alrededor de la medianoche y no estaba bien, mordió a Terry. Lo mordió en el culo y Terry cayó al suelo, y luego el tipo simplemente. Había más de elos a fura. Cerré con la oficina trasera. Pudo warlos en la parte delantera. Llamé al 911 y me dijeron en espera durante 40 minutos. Marin, por favor, hubo una pausa. Pude escuchar cómo cambiaba su respiración. Luego se rompió un cristal al otro lado de la llamada. No era una botella cayéndose, era algo más pesado. Estructural. El sonido que se escucha cuando una ventana pierde su marco. Susurró algo que no pude entender y el mensaje de voz terminó en silencio. Lo escuché 3 veces. Después abrí su contacto y llamé directamente al buzón de voz. Le envié un mensaje. Sin respuesta, llamé al bar Slant, un estrecho pub irlandés de fachada de ladrillo en Main Street que ella había administrado durante 2 años. Y la línea sonó sin que nadie respondiera hasta que se cortó. Me quedé sentado en mi camioneta durante 90 segundos sin hacer nada. Esa es la parte que más he revivido una y otra vez. No el trayecto, no lo que ocurrió en Frankfurt, no los días posteriores, esos 90 segundos, porque podría haber encendido el motor de inmediato, podría haber llamado a alguien, podría haber organizado algo, podría haber reaccionado como la persona que quería creer que era. En lugar de eso, me quedé ali sentado con un sándwich de gasolinera sobre el regazo, y el primer pensamiento que entró en mi cabeza fue, está siendo dramática, esa es la frase que tengo que cargar conmigo, no fue un pensamiento generoso, ni uno razonable. Un rechazo automático construido a partir de 4 meses de silencio, y 26 años siendo la hermana menor que siempre acudia cuando la llamaban y resentia cada paso, que daba para hacerlo. Arranqué la camioneta a la 1:32 de la tarde. La carretera del campus que conduce a la autopista tenía un único cono de tráfico naranja en medio del carril y nadie vigilándolo.
La radio estaba transmitiendo una canción country que no conocía. Y cuando terminó, la voz del locutor apareció a mitad de una frase, instando a los residentes a permanecer en sus casas hasta nuevo aviso. El gobernador Bashir ha activado. Y la señal se cortó. No se desvanció. Se cortó, como si alguien hubiera arrancado un cable. Me incorporé a la I-64 East en dirección a Frankfurt. La autopista estaba extrañamente vacía para un martes por la tarde. Y los coches que se veía avanzaban rápido. No estaban excediendo la velocidad. Estaban yendo. Hay una diferencia en el lenguaje corporal de un vehículo. Los conductores que corren demasiado zigzagan y intentan imponerse. Los coches de aquella autopista permanecían clavados en sus carros, acelerando en línea recta como animales siguiendo un rastro, escapando de algo que venía detrás de ellos. El sándwich seguía intacto en el asiento del pasajero. Nunca me lo comí. Frankfurt estaba a 28 millas de distancia. Los primeros 10 kilómetros fueron negación. Me dije a mí misma que no había estado bien. Viendo que el mensaje de voz estaba distorsionado, y yo lo había entendido mal, que el camero con el que ella había trabajado desde la noche de apertura, se había metido en una pelea y que ella había entrado en pánico y me había llamado por eso, era lo que siempre hacía antes de que dejáramos de hablar. Me llamaba para narrar sus emergencias mientras yo conducía hacia ellas. Yo era quien solucionaba los problemas. Ella era quien necesitaba ser salvada. Esa había sido la arquitectura silenciosa de toda nuestra relación, e incluso después de 4 meses de silencio, aquel plano seguía intacto. La 1011 cambió las cosas. Un sedán estaba atravesado perpendicularmente sobre el carril derecho, con ambas puertas abiertas y el motor todavía en marcha. Podía ver los faros brillando tenuemente bajo el cielo gris de la tarde. No había nadie dentro. No había nadie cerca. Pero el parabrisas tenía un patrón que reconoce de las rotaciones de trauma veterinario. No era una grieta, sino un impacto estrellado desde el interior. Anillos concéntricos que irradiaban desde un punto a la altura de una cabeza en el lado del pasajero. El cráneo de alguien había golpeado ese cristal desde dentro. Giré bruscamente a la izquierda y seguí conduciendo. Pero mis manos ya habían cambiado sobre el volante. Los dedos rígidos, los nudillos pálidos. El cuerpo comprende antes de que la mente le conceda permiso. 1014. Un vehículo de la policía estatal de Kentucky estaba estacionado en el arcén con las luces encendidas, pero sin sirena. Un agente estaba de pie al otro lado del vehículo, mirando hacia la línea de árboles con el arma desenfundada. No estaba apuntando a nada que yo pudiera ver, simplemente estaba allí, pistola en alto, observando el bosque como un hombre que había oído algo que no podía localizar. Pasé junto a él a 70 millas por hora y ni siquiera giró la cabeza. 1019. Vi al primero. Caminaba por la mediana. Era un hombre con una bata de hospital, un pie descalzo y un calcetín en el otro. Se movía en una dirección que no parecía llevarlo a ningún sitio. Su forma de caminar era incorrecta de una manera que solo puedo describir recurriendo a mi formación. En neurología veterinaria estudiamos la ataxia cerebelosa, un fallo específico de la coordinación motora en el que las extremidades sobrepasan sus objetivos. Las piernas se balancean demasiado, los pasos con demasiada fuerza y el ritmo se derrumba en algo que parece intencional desde la distancia, pero que revela su naturaleza mecánica cuanto más te acercas. Aquel hombre en la mediana caminaba como un perro con daño cerebeloso. Decidido, descoordinado, incapaz de percibir la diferencia entre la intención y la ejecución. No me detuve, pero reducí la velocidad lo suficiente para ver el rostro al pasar, y lo que Roman 6 Ali destruyó los últimos restos de mi negación.
Su expresión no estaba vacía, no era agresiva, estaba concentrado los últimos restos de mi negación. Su expresión no estaba vacía, no era agresiva, estaba concentrado. Como la expresión de una persona que intenta recordar una palabra que tiene en la punta de la lengua. Una especie de concentración urgente y frustrada dirigida a la nada. Sus ojos siguieron mi camioneta durante medio segundo y luego la soltaron. Yo no era lo que estaba buscando. La mea no otra vez. Nada. La mea nuestra madre en Bowling Green. 4 tonos y luego el buzón de voz. La mea la línea de no emergencias del Departamento de Policía de Frankfurt, y obtuve una grabación que decía que todos los circuitos estaban ocupados. Llamé al 911 y me colocaron en una cola de espera sin música y sin tiempo estimado de espera. Colgué después de 3 minutos porque el silencio de la línea resultaba más aterrador que el silencio de la autopista. En la 1024 apareció el tráfico. No era un atasco, era una migración. Los coches estaban acumulados desde lo que supuse que era la salida hacia Frankfurt, y no estaban detenidos. Avanzaban lentamente, a paso de caminante, con las luces de freno parpadeando en una secuencia irregular que sugería vacilación más que obstrucción. Algo más adelante estaba obligando a la gente a reducir la velocidad sin llegar a decidirse por completo a detenerse. Me desvié hacia el arcén y pasé junto a 40 coches antes de verlo. Un autobús Greyhound estaba cruzado en forma de tidra, bloqueando ambos carriles de la rampa de salida. La puerta trasera de emergencia estaba abierta y balanceándose con el viento. Las ventanas del lado izquierdo estaban intactas. Las ventanas del lado derecho, el lado que daba la espalda a la autopista y miraba hacia Frankfurt, estaban rotas hacia adentro. Todas y cada una de ellas. 14 ventanas, cada una destrozada desde el exterior, con el cristal de seguridad colgando de los marcos como hilo hecho añicos. No había nadie en el autobús. Conduce por el tala de arriba, pasé el autobús y entré en la carretera secundaria. Frankfurt estaba a 4 millas por delante. Mi teléfono. O marcaba las 2:18 de la tarde. El mensaje de voz tenía ahora 2 horas de antigüedad. 2 horas desde que un cristal se rompió al otro lado de una llamada que había silenciado porque estaba estudiando el corazón de una beca. Frankfurt parecía una ciudad que hubiera sido pasada a mitad de una frase. Los semáforos seguían cambiando de color en cruces donde no había nadie. Las prendas envueltas en plástico de una tintoria se balanceaban en un perchero que había sido sacado a la acera y abandonado. Un perro, un beagle bien alimentado, con el collar todavía puesto, trotaba por la línea central de Main Street con el paso decidido de un animal que sabe dónde va pero no por qué. Los comercios estaban cerrados, algunos con lave, otros simplemente cerrados. Y la diferencia contaba una historia. Cerrado con lave significaba deliberado. Simplemente cerrado significaba interrumpido. Slaint estaba a 6 manzanas de la salida de la autopista, y recorrí cada una de ellas a 15 millas por hora, con las ventanillas ligeramente bajadas, escuchando. La ciudad no estaba en silencio. Estaba selectivamente silenciada. Podía oír la alarma de un coche, 3 calls más allá, repitiendo su ciclo sin que nadie le prestara atención. Una puerta mosquitera golpeaba en algún lugar con un ritmo que sugería viento, no intención. Y por debajo de todo eso había un sonido que no lograba identificar. Un arrastre bajo y arrítmico. Como muebles pesados siendo arrastrados sobre un suelo de madera en varias habitaciones al mismo tiempo. Parqué frente a las 2:31 de la tarde. Se aclara la garganta, la ventana principal del bar estaba destrozada. Confirmando el sonido del mensaje de voz de Nora. Los cristales estaban esparcidos hacia afuera sobre la acera, lo que significaba que la rachera había ocurrido desde el interior. Alguien o algo había salido a través de esa ventana.
El interior era visible desde donde estaba sentado. Taburites volcados, un expositor de botelas destrozado detrás de la barra, placas del techo desplazadas. Sin luces. Sin movimiento. No entré por la parte delantera. 4 meses sin hablar con nor no habían borrado 26 años de conocerla. Había dicho que estaba en la oficina trasera. La oficina trasera tenía una puerta de acero que ella misma había instalado después de un robo 2 años antes. Guaidaba el callejón detrás del edificio. Si había cuidado donde estaba, seguiría allí. Si no se había cuidado, entrar por delante no serviría de nada. El callejón era estrecho de un solo carril, y recorría toda la parte trasera de la manzana. Contenedores de basura, una pila de palés rotos, una trampa de grasa que no había sido vaciada. La puerta trasera de slant estaba cerrada. Golpeé 3 veces con la base de la mano. El patrón que usábamos en las puertas de nuestros dormitorios cuando éramos niñas. 2 golpes rápidos y uno lento. Fue un impulso. Una regresión. El tipo de cosa que haces cuando la estructura adulta falla y recursa la infantil que permite debajo. Nada, probé la manilla. Cerrada desde dentro, golpeé de nuevo. El mismo patrón, un sonido desde el interior. No una voz, un respiro, algo pesado desplazándose por el suelo. Nora. Lo dije con un volumen normal de conversación no gritando. Nora, soy Marin. Silencio. Luego, detrás de la puerta, una voz que casi no reconoce. ¿Cómo sé que eres tú? Era ella. Pero la voz estaba despejada de todo. No exactamente asustada, comprimida. Como alguien que hubiera estado respirando a través de una pajita durante 2 horas y hubiera olvidado como se siente una respiración completa. Lo sé porque mi lamas, dije, hace unas horas, susurraste, se rompió un cristal. Dijiste mi nombre y la llamada se cortó. Un silencio más largo. Luego el cerro de giro. La puerta se abrió 10 centímetros, retenida por una cadena que debió instalar ella misma porque no era un mecanismo estándar. A través de la abertura Roman 6 un hoyo, la mitad de su rostro y el borde de un paño de bar envuelto alrededor de su mano izquierda. El paño estaba manchado de marrón, no de rojo. Marrón. Sangre vieja. Venís, dijo. No era una pregunta. No era gratitud. Era una observación pronunciada con el mismo tono neutro con el que confirmarías el tiempo. Vine responde. Sola, she. La cadena cayó. La puerta se abrió. Y Roman 6 a mi hermana por primera vez en 4 meses. Había perdido peso. No del tipo que se pierde a propósito, sino del que cuando las comidas dejan de ser automáticas. Levaba el cabello recogido con una banda elástica y vestía la misma camisa negra y los mismos vaqueros que usaba detrás de la barra, ahora marcada con manchas que decidí no catalogar. En su mano derecha sostenía un extintor. El pasador ya había sido retirado. Lo sujetaba como un arma que ya había utilizado. Terry está en la cámara frigorífica, dijo. No está muerto. Pero ya no es Terry. Lo encerré ali hace 8 horas y no ha dejado de moverse ni un segundo. Se apartó a un lado. Entré y la puerta se cerró con. Lave detrás de mí. La oficina trasera de slant media 2 por 10 pies. Había sido construida para albergar un escritorio, una caja fuerte y un archivador. Nor la había convertido en una posición de supervivencia con una eficiencia que me hizo sentir un dolor en el pecho. El escritorio estaba empujado contra la pared interior como barricada para la puerta que daba a la zona principal del bar. El archivador estaba tumbado de lado frente al escritorio, creando una segunda capa de protección. Había desmontado el monitor de seguridad de su soporte y lo había colocado en el suelo para poder vigilar las cámaras sentadas. 2 de las 4 cámaras todavía funcionaban. Una cubría la entrada principal. La otra cubría el pasillo que conduce a la cámara frigorífica. En la pantalla de esa cámara podía ver una figura moviéndose. Era constante, implacable y estaba confinada. Terry.
Siente dijo Nora, señalando una calle de leche acolchada con tolas de bar de bladas. No lo dijo con suavidad. Lo dijo como lo haría un paramédico, con una autoridad que no solicita obediencia, sino quella de por hecha. Mi senté. Ella permaneció de pie, apiada contra la pared junto a la puerta, con el extintor descansando contra su muslo. Su mano izquierda vendada colgaba a un lado. La miré. No es una mordida, dijo, siguiendo mi mirada. Me corté con el marco de la ventana mientras cerraba las persianas del pasaplatos de la cocina. Es profundo pero limpio. Utilicé el botiquín del bar, que básicamente contiene tiritas y aspirinas, pero dejó de sangrar 6 horas. Déjame verlo. Más tarde. Señaló el monitor. Primero necesitas entender qué está pasando. Durante los siguientes 20 minutos, Nora me relató 2 horas que la habían transformado por completo. A las 2:30 de la madrugada, un hombre entró en slant por la puerta principal. No forzó la entrada. La puerta seguía abierta porque Terry estaba terminando las tareas de cierre después de la última ronda. El hombre cruzó la sala, saltó detrás de la barra y mordió a Terry en el trapecio derecho antes de que cualquiera de los dos comprendiera lo que estaba ocurriendo. Terry cayó al suelo. Nora agarró una botella y la golpeó. El hombre no reaccionó al dolor. Lo golpeó 4 veces, las contó una por una, y no dejó de avanzar hacia la hasta que le golpeó la base del cráneo con un extintor que había arrancado del soporte de la pared de la cocina. Cayó al suelo. Arrastró a Terry hasta el pasillo trasero, cerró la puerta principal y llamó al 911. Me pusieron en espera, dijo. No estoy exagerando. Dije que un hombre estaba atacando a la gente y me pusieron en espera. Mientras esperaba me llamó a mí. No respondí. Lo sé, dije. Sé que lo sabes. No había acusación en sus palabras, solo la confirmación de que ese hecho existe ahora entre nosotros, inalterable. En menos de una hora Terry cambió. No fue instantáneo. Fue gradual. Primero se volvió silencioso, luego inquieto y después comenzó a concentrarse en una dirección que no tenía nada que ver con su herida ni con su dolor. Nora reconoció el cambio antes de poder poner el nombre porque lo había observado durante 2 años al otro lado de una barra. Conoce sus hábitos como si conocen los de un compañero de trabajo, no de forma íntima, pero sí con precisión. Cuando Terry se levantó y caminó hacia él sin responder a su nombre, lo condujo hasta la cámara frigorífica usando el extintor como si fuera una vara de empuje y la cerró desde afuera. Entró porque el extintor estaba frío contra su pecho y estaba siguiendo esa sensación, dijo ella. No es agresivo, al menos todavía no. Simplemente se mueve hacia los estímulos, pero no responde. No parpadea en los momentos adecuados y intentó acercar la boca a mi brazo 2 veces. Los de la autopista eran iguales, dije. Función motora sin cognición como un daño cerebeloso. No sé qué significa eso. Significa que pueden moverse pero no coordinarse. Se exceden en los movimientos. Están impulsados pero no dirigidos. Nora asimiló aquello con la eficiencia de alguien que había estado gestionando su propio sistema de trabajo durante medio día. Jamás hay fuera. No muchos. Quizá 10 o 2 de los que he visto en la cámara frontal desde el amanecer. Se mueven en grupos, no de forma organizada, simplemente se sienten atraídos por los mismos sonidos. La alarma de un coche se activó en la manzana de al lado alrededor de las 7 de la mañana y todos se dirigieron hacia allí en menos de 3 minutos. Cuando se apagó, se dispersaron. Lentamente. Reaccionan al sonido. Están obsesionados con el sonido. La razón por la que sigo viva es que dejé de hacer ruido a las 3 de la madrugada y no he hecho ninguno desde entonces, hasta que llamaste a la puerta. El peso de aquella afirmación se asentó en la habitación. Pasé la siguiente hora haciendo aquello para lo que me habían entrenado.
Aunque el entrenamiento era para animals, no para esto. Evaluación, trae y inventario de recursos. Las habilidades se trasladan a la situación con una fidelidad que resultaba grotesca, como si toda mi educación hubiera sido una metáfora esperando su aplicación literal. Los suministros de Nora eran escasos, pero cuidadosamente seleccionados. Los había reunido durante una única oportunidad de movimiento alrededor de las 5 de la mañana, cuando la cámara frontal mostró la calvacha. En una rápida y silenciosa inspección del bar reunió 4 botellas de agua, un paquete de galetas saladas de la cocina, una botella de bourbon medio linaque, según dijo, consideró beber y luego decidió no hacerlo porque el juicio alterado era un lujo que no podía permitirse. Tenía su teléfono con un 1% de batería, un cargador de perd sin, electricidad para alimentarlo, y una navaja pequeña de su lavero. Eso era todo. Tenemos que movernos, dije. No era una sugerencia. La oficina trasera era defendable durante una sola noche, pero sus limitaciones eran estructurales. Una puerta hacia el callejón. Una puerta interior bloqueada con muebles, pero no cerrada. Sin agua corriente. Sin ventilación más allá de una rejilla en el techo conectada al sistema principal de conductos del edificio. Si la zona principal del bar se llenaba de helos, el air nos lo haría saber. Lo sé, dijo ella. Pero adonde vamos? Mi camioneta está al otro lado de la calle. Conducimos hacia el sur haste Bowling Green, recogimos a mamá y seguimos avanzando. Mamá no ha respondido a su teléfono desde anoche. La frase golpeó como un puño cerrado. Desde cuando intenté llamarla a las 3:00 de la madrugada justo después de intentar llamarte a ti. No haste cortarse. Lo intenté de nuevo a las 6:00. Lo mismo. Otra vez a las 9:00 a las 11:00 y al mediodía. Nada. Saqué mi propio teléfono. Una sola barra de señal, la mea nuestra madre. Sono 5 veces y paso un buzón de voz lino. Le envié un mensaje. Mamá soy Marin, no está conmigo, estamos en Frankfurt. Por favor, respond. El mensaje mostró una sola marca. Enviado pero no entregado. Nora me observo realizar todos esos intentos con la paciencia de alguien que ya los había hecho antes. No estoy diciendo que haya desaparecido, dijo. Estoy diciendo que no podemos hacer planes contando con que responda. Odié esa frase. La odié porque era correcta. Entonces conducimos hacia el sur y lo comprobamos. Son 90 millas a través de lo que sí que esté ocurriendo. Quedarnos aquí es esperar a morir en una habitación que hue la grasa de freidora. Nora casi sonrió. No del todo. Solo una leve tensión en las comisaras de la boca que, en tiempos medios, se habría convertido en una carcajada. No has cambiado. Tú tampoco. Ya sabías que teníamos que irnos. Estabas esperando que alguien lo discutiera hasta convertirlo en una realidad. No lo niego. En lugar de eso, se volvió hacia el monitor y tocó la pantalla que mostraba la cámara frontal. La cal frente a slant estaba vacía. El beagle que había visto antes ya no estaba. El semáforo de la intersección seguía alternando verde, amarillo y rojo para una audiencia inexistente. Los patrons que he observado durante todo el día sugieren que se desplazan hacia la parte este de la ciudad a media tarde, dijo. Hay una iglesia allí con una campana automática que suena cada 15 minutos. Cada vez que suena, los que puedo ver en la cámara giran en esa dirección y se desplazan hacia allí. Tenemos una ventana entre campanadas. Aproximadamente de 2 a 14 minutos. Has estudiado su comportamiento. Tenía 2 horas y un monitor de seguridad. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Miré a mi hermana, la gerente de bar la que había acusado de desperdiciar su potencial. Y me di cuenta de que había realizado más análisis operativos en una sola noche con una cámara en blanco y negro que yo en 3 años de educación estructurada.
No había sobrevivido por suerte. Había sobrevivido gracias a la misma cualidad que yo siempre había menospreciado en ella. La capacidad de observar una situación y comprender su funcionamiento sin necesitar un libro de texto que validara la observación. De acuerdo, dije. En la próxima campanada nos movimos. Empacamos lo poco que teníamos en una bolsa de lona que había tomado de detrás de la barra. Galetas saladas, agua, el bourbon, un martillo de uña que había sacado de un armario de mantenimiento, y el botiquín de primeros auxilios. Yo me quedé con la navaja. Ella conservó el extintor. A las 3:15 de la tarde sonó la campana de la iglesia. Débilmente desde unas 7 manzanas al este. En el monitor, dos figuras al final de la calle giraron y comenzaron a alejarse de nosotros. Ahora, dijo Nora. Salimos por la puerta del callejón y Nora la cerró con llave detrás de ella. No pregunté por qué. Era el estado de Terry y ella lo estaba celando con la única dignidad que un podía ofrecer. El callejón estaba despejado. Ningún movimiento. Ningún sonido, salvo el eco distante y menguante de la campana de la iglesia. Mi camioneta estaba estacionada al otro lado de Main Street, a unos 40 pies de la salida del callejón. 40 pies de terreno abierto. Nora se movió primero, no corriendo, sino caminando rápido, con el peso sobre las puntas de los pies, y el extintor cruzado delante del cuerpo como un escudo. Yo la seguí con la bolsa de lona sobre un hombro y el martillo en la mano derecha. La distancia pareció 3 veces más larga de lo que realmente era. Cada ventana que pasábamos era un posible punto de origen. Cada sombra tenía peso. Llegamos a la camioneta. La abrí con el mando a distancia desde unos 6 pies de distancia y el pitido de las cerraduras resonó contra las fachadas de los edificios con una claridad que me hizo apretar los dientes. La cabeza de Nora giró bruscamente hacia el eco del sonido y luego volvió a girar, inspeccionando los alrededores. Nada se movió. Dentro de la cabina, puertas bloqueadas, motor encendido. El indicador de combustible marcaba 3 cuartos de tanque. El reloj del tablero mostraba las 3:17 de la tarde. Teníamos aproximadamente 11 minutos antes de que la siguiente campanada volviera a reorientar a lo que quedaba en esta parte de la ciudad. Salí a Main Street en dirección sur. Nora iba sentada en el asiento del pasajero con el extintor entre las rodillas y los ojos fijos en el espejo lateral. No tomes la autopista, dijo. Es la ruta más rápida. También es hacia donde futuro el mundo. Observé la cámara frontal toda la mañana. Cada coche que se movía se dirige a la entrada de la autopista. Si hay un bloqueo, quedaremos atrapados. Entonces, ¿qué sugieres? La ruta 127 hacia el sur. 2 carriles atraviesa zonas agrícolas. Menos población, menos concentración de gente. Lo había pensado. 2 horas sola en una oficina trasera. Y había planificado una ruta de evacuación que yo ni siquiera había considerado. Giré hacia la ruta 127 en el extremo sur de la ciudad. La carretera se abrió entre las onduladas praderas de Kentucky. Cercas para caballos, fardos de heno envueltos en plástico blanco y graneros de tabaco con sus rendijas de ventilación abiertas al aire de noviembre. Durante 4 millas, parecía que no había ocurrido nada. Las grañas permanecían en su postura habitual de resistencia permanente y imperturbable. Un tractor estaba estacionado al borde de un campo con el motor apagado y la puerta abierta, pero eso podría haber sucedido cualquier martes. La quinta milla rompió la ilusión. Se aclara la garganta. Una casa de campo, al lado derecho de la carretera tenía la puerta principal abierta y un rastro de líquido oscuro, no el rollo brillante de la sangre fresca, sino el marrón oxidado de la hemoglobina expuesta durante horas, que iba desde los escalones del porche, cruzaba el camino de grava y legaba hasta el arcén. El rastro terminaba en la línea central de la carretera.
Lo que fura que había sangrado ali había caminado hasta el asfalto y había seguido avanzando. No reduzcas la velocidad, dijo Nora. No lo hice. Condujimos en silencio durante otros 10 minutos. La carretera estaba vacía. Las grañas permanecían inmóviles. While cielo tenía ese tono gris plamizo de November en Kentucky que no consigue decidir si va a lover. Mis manos se habían relajado un poco sobre el volante. La adrenalina de Frankfurt se estaba transformando en un estado de alerta más sostenible, el tipo de tensión que te permite funcionar sin temblar. Nora rompió el silencio. Necesito decir algo. Está bien. Cuando no respondiste mi llamada no me sorprendió, me sentí aliviada. La miré. Ella seguía observando la carretera, no a mí. Si hubieras respondido, me habrías dicho que llamara la policía y que me cuidara donde estaba. Habrías sido razonable. Y yo te habría hecho caso porque eso es lo que hago cuando hablas. Tiendo a aceptar tu versión del plan, pero no respondiste. Así que tuve que tomar mis propias decisiones. Y las decisiones que tomé en aquella habitación son la razón por la que estoy sentada aquí. Esa frase reorganizó algo dentro de mi pecho. No era culpa, esa ya me pertenecía. Era algo más profundo, más estructural. El reconocimiento de que la dinámica que había construido entre nosotros, la hermana competente y la hermana caótica, no solo había sido injusta, había sido incorrecta. Nora no era caótica, estaba organizada de una manera diferente. Y el sistema que utilizaba, observación, adaptación, instinto antes que teoría, había demostrado su eficacia en condiciones que habrían derrumbado mi enfoque de manual durante la primera hora. Lo siento por no haber contestado, dije. Lo sé, pero te estoy diciendo que al final funcionó. No porque tu silencio fuera algo bueno, sino porque mi respuesta a ese silencio si lo fue. En la 1022 vimos el primer bloqueo de carretera. Era un bloqueo improvisado por civiles. Dos camionetas estacionadas de frente, bloqueando ambos carros. Un tractor John Deere detrás de ellas formando una tercera barrera. Y 4 hombres de pie en el espacio, entre los vehículos con escopetas sujetas en posición de alerta baja. No. Vaban uniformes, chalecos ni insignias, vaqueros, chaquetas de trabajo y gorras de béisbol, agricultores que se habían organizado en las horas posteriores a que el mundo se inclinara fuera de su eje, construyendo un perímetro con lo que tenían. Reduce la velocidad hasta detenerme a unos 50 metros de distancia. Nora se incorporó en el asiento, dejó el extintor en el suelo y colocó ambas manos sobre el tablero para que pudieran verlas. Déjame hablar a mí, dijo. Porque tú persas alguien que va a intentar explicar la situación. Estos hombres no quieren una explicación. Quieren saber si somos seguros. Uno de los hombres camino hacia nosotros. Tendría unos 50 y tantos años, rostro curtido por el tiempo y una escopeta de calibre 12 apiada en diagonal sobre el pecho. Se detuvo junto a mi ventanilla y la bajé. ¿De dónde vienen? Preguntó, no con hostilidad sino con calma. El tono de un hombre que ya había tenido aquella conversación varias veces ese mismo día. Antes de que pudiera responder, Nora se inclinó sobre mí. De Frankfurt. Salimos hace unos 40 minutos. Somos mi hermana y yo. Nadie está herido. Nadie ha sido mordido. Nadie está enfermo. Vamos hacia el sur, a Bowling Green, para comprobar cómo está nuestra madre. El hombre la estudió a ella, luego a mí y después al interior de la camioneta. Sus ojos se detuvieron en el extintor, la bolsa de lona y el martillo sobre la consola central. Nos estaba evaluando de la misma manera en que uno evalúa a un animal, postura, respiración, contacto visual. Alguien la siguió, no. La ruta ha estado vacía desde la 1005, asintió lentamente. Bowling Green está a otras 70 millas, tienen combustible, 3 cuartos de tank. Lo van a necesitar.
no se detengan en Harrodsburg, no se detengan en Lebanon. No se detengan en ningún lugar que parezca organizado, porque organizado significa que ya han decidido quién entra y quién no. Eso es una experiencia personal, dijo Nora. Esta mañana rechazamos a once vehículos. En dos de ellos había personas en los asientos traseros que ya no eran personas. Los conductores ni siquiera lo sabían. O fingían no saberlo. Hizo una pausa. Ustedes dos parecen limpias. Voy a dejarlas pasar. Pero al sur de Danville estarán solas. No sabemos que hay más allá. Las torres de telefonía dejaron de funcionar alrededor del mediodía, y no hemos tenido noticias de nadie al otro lado de la línea del condado. Hizo una señal a los demás. Una de las camionetas retrocedió lo suficiente para abrir un paso, conducir despacio a través de la abertura, ascendiendo con la cabeza a cada uno de los hombres al pasar. Ninguno me devolvió el gesto. Nos observan como observan los centinelas, no con hostilidad, sino con la atención disciplinada de personas que están reservando su energía emocional para amenazas que aún no han llegado. Una vez que pasamos, las camionetas volverán a cerrar el paso detrás de nosotros. Observé por el espejo como la abertura desapareció. Ya han construido un país, dijo Nora en voz baja. Ha pasado menos de un día. Ya han trazado una frontera y decidido quién puede cruzarla. ¿Puedes culparlos? No. Eso es lo que me asusta. La ruta 127 continúa hacia el sur a través del condado de Mercer. El paisaje no cambió. Seguían los pastizales, las cercas y la lenta decadencia otoñal del campo de Kentucky preparándose para el invierno. Pero la capa humana había desaparecido. No había coches en la carretera ni tractores en los campos. Las casas rurales por las que pasábamos estaban completamente cerradas o abiertas de par en par con esa clase particular de vacío que indica una pérdida y no una destrucción. La gente se había ido. Si se habían marchado con vida era una pregunta a la que las casas se negaban a responder. En Harrodsburg seguimos el consejo del hombre y rodamos la ciudad por una carretera secundaria que recorría su borde oriental. Desde un tramo elevado pude ver la calle principal más abajo, una ferretería con las ventanas cubiertas con tablones, una gasolinera con una fila de coches abandonados junto a los surtidores. Y en la única intersección de la ciudad, un grupo de 8 o 9 figuras de pie formando un círculo irregular, orientadas hacia el centro, inmóviles. No parecían agresivas. No estaban cazando. Simplemente permanecían allí, enfocadas en un punto central que yo no podía identificar, como feligreses asistiendo a un servicio religioso que solo ellos podían escuchar. ¿Qué están haciendo? Pregunté. No lo sé, respondió Nora. Pero eso es nuevo. Los de Frankfurt no hacían eso. Tenía razón. Los infectados que había visto en la autopista y en la ciudad estaban solos, vagando, reaccionando a los estímulos. Estos estaban reunidos, agrupados, orientados hacia un mismo punto. Era un cambio de comportamiento que sugería algo que no quería nombrar. Adaptación. Lebanon era peor. No por lo que vimos, sino por lo que escuchamos. Tomamos otro desvío rural, esta vez un camino de grava que atravesaba un corredor de cedros antes de volver a conectar con la ruta 127 al sur de la ciudad. Las ventanillas estaban ligeramente abiertas para permitir la ventilación. La calefacción de la camioneta estaba averiada y el frío de noviembre comenzaba a instalarse. Y por esa abertura ligó un sonido que detuvo cualquier conversación. Gritos. No una sola voz. Un sonido colectivo, agudo y sostenido, proveniente de la zona céntrica de Lebanon. No eran infectados. Los infectados que habíamos observado no gritaban. Arrastraban los pies, gemían, emisión sonidos húmedos difuso. Aquello era un grito humano. El tipo de sonido que surge cuando un grupo de personas comprende al mismo tiempo que su situación ya no tiene salvación.
Duro aproximadamente 30 segundos. Luego se detuvo. No de forma gradual. Por completo. Como si alguien hubiera quedado uninterrupto. Nora se inclinó y subió mi ventanilla. Después subió la suya. Condujimos las siguientes 6 millas en un silencio hermético. El único sonido era el de los neumáticos de la camioneta sobre la grava. Ninguna de las dos mencionó lo que habíamos escuchado. Hay cosas que pueden discutirse y cosas que pierden significado cuando se intentan explicar. Aquel sonido pertenece a la segunda categoría. Al sur de Lebanon, el estado de la carretera empeoró. Bosques, arcines desmoronados y un tramo donde el agua de lluvia había excavado un canal a través del carro. Reduce la velocidad per sortirlo, y no aprovechó el momento per revisar su teléfono. Muerto. Lo conectó al cargador de la camioneta, esperó a que la pantalla se encendiera y comprobó la señal. Una sola barra parpadeando. Intenta llamar a mamá Dij. Marcó el número y se llevó el teléfono al oído. Observé su rostro en lugar de la carretera durante 5 segundos, tiempo suficiente para ver cómo su expresión pasaba por la esperanza, la quietud y un derram cuidadosamente controlado. Buzón lino, dijo. Igual que antes. Seguimos conduciendo. Lo sé. A las 4:45 de la tarde, a 48 millas al sur de Frankfurt, llegamos al segundo control de carretera. Este era diferente. No era una barricada improvisada por civiles. Dos Humvees cruzados sobre la carretera, una barra portátil entre ellos y 6 soldados completamente equipados con los rifles listos. Detrás, un camión de transporte con lona permanecia al ralenti con la compuerta trasera abierta. Podía ver figuras en su interior, civiles sentados con mantas sobre los hombros. Detuvo la camioneta. Un soldado se acercó. Era más joven que yo y tenía el rostro tenso bajo el casco. Esta carretera está cerrada más allá de este punto, dijo. Bowling Green y las zonas circundantes están bajo cuarentena federal. No se permite el tránsito civil de entrada ni de salida. Nuestra madre está en Bowling Green, dijo Nora desde el asiento del pasajero. Señora, lo entiendo. La ciudad ha sido designada como zona de contención. Las unidades de la Guardia Nacional están llevando a cabo operaciones de limpieza. La entrada de civiles está prohibida. Operations de limpieza, repitió Nora. La expresión quedó suspendida entre nosotros como un diagnóstico. Pueden dirigirse a la estación temporal de procesamiento en Campbellsville, 15 millas al este. Ali están organizando la recepción de evacuados y pueden ayudarlos a localizar familiares a través del registro de la Cruz Roja. Bowling Green ha sido superada. Pregunté. La mandíbula del soldado se tensó. Estaba entrenado para no responder. Pero sus ojos se desviaron un instante hacia el camión lleno de civiles envueltos en mantas, y la respuesta estaba contenida en esa mirada involuntaria. Señora, necesito que se dirijan a Campbellsville o que den la vuelta. Este puesto de control no es un lugar para debatir. No apoyo una mano sobre mi brazo. No para detener, sino para comunicar algo. La miré. Ella hizo un pequeño movimiento negativo con la cabeza. No era rendición. Era otra cosa. Espera. Le di las gracias al soldado, de marcha atrás con la camioneta y me detuve en el arcén mirando hacia el norte. Nora estaba abriendo un mapa en su teléfono. La única barra de señal luchaba por cargar la imagen. Hay una carretera del condado a 4 millas de aquí, dijo. Va hacia el suroeste atravesando tierras agrícolas y vio el conector con la 31W al sur de Munfordville. Si la 31W está despejada, nos llevará a Bowling Green desde el este en lugar de desde el norte. Dirán que está en cuarentena. Dirán que no se permite el tránsito civil de entrada ni de salida. Eso significa que si existen carreteras de entrada y salida, simplemente no quieren que las usemos. Nora, si es una zona de contención, entonces mamá está dentro de ella, y nosotros también vamos a estar dentro.
La cuestión es si entramos por la puerta que ellos nos ofrecen o encontramos la nuestra. La mare fijament. Esta era la mujer la que había acusado de no tener rumbo. La mujer la que dije que si estaba dejando levar. Estaba leyendo un mapa que apenas cargaba en un teléfono si. Y sin batería, calculando rutas alternativas alrededor de una cuarentena militar y tomando decisions con una velocidad y una claridad que hacían que mi enfoque cuidadoso y académico pareciera un lujo que no tenía cabida. La carretera del condado, dije. Enséñamela. La carretera del condado no estaba señalizada. No estaba asfaltada y era tan estrecha que las ramas que sobresalían rozaban ambos lados de la camioneta. Serpentiva entre tierras agrícolas abandonadas al letargo de noviembre, campos desnudos, talos de maíz colapsados y equipos de riego erguidos como centinelas escléticos contra el cielo gris. No vimos a nadie, ni infectados, ni militares, ni civiles. La ausencia absoluta de todo resultaba más amenazante que cualquier presencia. El sol descendía hacia el horizonte y la tenue de noviembre transformaba el paisaje en gradaciones de marrón y gris plomizo. Encendí los faros, nor observaba los espejos. Hablem del bar dije mi miro, que, slaint, antes de anoche, cantem como era. Hubo una pausa. Luego hablo con la cadencia cuidadosa de alguien que recupera recuerdos de una vida que ahora parece pertenecer a una era geológica. Los martes eran noches de concursos de preguntas. Yo misma escribía las preguntas. Había un equipo de enfermeras del Frankfurt Regional que ganaba todas las semanas, y empecé a hacer las preguntas médicas más difíciles solo para verlas discutir. Terry preparaba un bourbon sour por el que la gente conducía desde Lexington. Teníamos un cliente habitual llamado Carl que venía todas las noches a las 8 en punto, pedía una cerveza, leía el periódico, dejaba $4 de propina y se iba las 9 y cuarto. Sabía cuando era su cumpleaños. Sabía cómo se llamaba su perro. Cómo se llamaba, Biscuit. La palabra cuido suspendida en la cabina de la camioneta, absurdamente suave frente al mundo exterior. No estaba desperdiciando mi vida, dijo. Sé que pensabas que sí. A veces yo también lo pensaba, cuando me llamabas y me hablabas de tu programa, pero lo que construí en ese bar, hizo de que Carl entrevijara a alguien que conozca el nombre de su perro, hizo no es poca cosa. Es lo que la gente va a echar más de menos cuando todo esto termine. No las instituciones, no los sistemas. Ese pequeño lugar donde alguien te recuerda. No respondí de inmediato porque tenía razón, de una forma que desmontó algo que llevaba años construyendo. La convicción de que progresar significaba moverse hacia arriba y que permanecer en el mismo lugar era una forma de rendición. Mi hermana había construido un lugar donde las personas eran conocidas. Yo había estudiado los corazones de los animales y no podía nombrar a mis vecinos. Estaba equivocada, me equivoqué, dije. Saber lo que te dije en acción de gracias. Saber todo. Lo sé, estás aquí. Esa es la corrección. Llegamos al cruz con la 31W a las 5:20 de la tarde. La autopista estaba vacía en ambas direcciones. Ni militares, ni bloqueos, ni tráfico. La ausencia parecía una trampa, pero no teníamos alternativa. Giré hacia el sur y aceleré. Bowling Green estaba 22 millas por delante. El cielo se estaba oscureciendo. El teléfono había recuperado una segunda barra de señal y no intento llamar de nuevo a nuestra madre. Se aclara la garganta esta vez la llamada ni siquiera sonó. Paso directamente a un tono que nunca había escuchado antes. 3 notas ascendentes seguidas de un mensaje grabado. El número al que intenta llamar ya no está en servicio. Nor abajo el teléfono. Su rostro permaneció inmóvil. No una inmovilidad vacía. Era la expresión de alguien que acaba de recibir información y está leyendo deliberadamente no procesarla a la misma velocidad a la que leyó. Eso no significa lo que crees que significa, dije.
significa exactamente lo que significa. La antena está quedó el número ha sido descontado. En cualquier caso, estamos conduciendo hacia un lugar con el que no podemos comunicarnos. Y aún así seguimos adelante. No digo que no. Digo que deberíamos saber en que nos estamos metiendo. En la milla 2, el paisaje comenzó a cambiar. No geográficamente. Las tierras agrícolas de Kentucky no varían mucho en 20 millas. Pero los indicadores humanos sí cambiaron. Una gasolinera con todas las mangras de los servidores retiradas. No rotas. Retiradas. Como si alguien hubiera desmontado sistemáticamente la infraestructura de combustible. Una iglesia con el estacionamiento lleno de coches, pero con las puertas encadenadas desde el exterior. Pintura en aerosol sobre un puente de la autopista con letras de casi un metro de altura, vivos a entierro, no a brir. Eso no es desesperación, dijo Nora mientras lee el mensaje. Eso es organización. Alguien tuvo tiempo, pintura y un plan. O una advertencia. Las advertencias y los planes no son excluyentes. En la milla 18, la carretera Corona, una colina baja y bowling green apareció ante nosotros bajo la luz moribunda del atardecer. Desde aquella altura podía ver la cuadrícula de la ciudad. El campus universitario al norte, el distrito comercial en el centro y las zonas residenciales extendiéndose hacia el sur y el este. Había luces encendidas en grupos dispersos, lo que significaba que la energía seguía funcionando parcialmente. Pero la iluminación a nivel de cal era extraña. En lugar del brillo uniforme de las farolas municipales, la ciudad estaba iluminada por agrupaciones irregulares, como si ciertos edificios se hubieran convertido en pequeñas islas de energía mientras la red que los conectaba permanecía apagada. Y en los corredores oscuros, entre esas zonas iluminadas, algo se movía. La casa de nuestra madre estaba en Richmond Road, una cal residencial en el cuadrante sur de Bowling Green, a 3 millas del centro comercial. Legar hasta ali requería cruzar el borde occidental de la ciudad, y elegí una ruta que seguía el anillo más exterior del desarrollo suburbano, barrios más nuevos, calles más amplias y menos edificios por manzana. La lógica era simple. Menos densidad significaba menos concentración. Lo que no había tenido, en cuenta era que menos densidad también significaba menos cobertura. La primera milla transcurrió sin incidents. Urbanizations con nombres como Autumn Creek y Stone Mill, estates permanecían detrás de sus muros decorativos de entrada, con los callejones sin salida visibles más allá. Las casas estaban oscuras y indistinguibles de cualquier marts por la noche con un corte de energía. Entonces los faros iluminaron movimiento. 3 figuras estaban de pie al borde de una zanja de drenaje, donde el sistema de aguas pluviales de la urbanización desembocaba en un canal abierto. 2 adultos y lo que parecía ser un adolescente, aunque la luz moribunda dificultaba calcular la edad. Estaban mirando hacia la zanja, no hacia la carretera. Su postura era idéntica. La cabeza ligeramente inclinada hacia delante, los brazos a los lados y el peso apoyado sobre la punta de los pies, como si se inclinaran hacia algo que había en el agua. El mismo comportamiento agrupado y orientado que habíamos visto en Harrodsburg. Pasé junto a ellos a 30 millas por hora y ninguno gira la cabeza. Están escuchando el agua, dijo Nora. Que la escorrencia del drenaje. Es el único sonido en movimiento de todo este vecindario. Todo lo demás está quieto. Están orientados hacia la fuente del sonido. Estaba construyendo un modelo. Cada observación lo refinaba. Sensibles al sonido, siguiendo estímulos orientados colectivamente. No eran criaturas sin mente. Tenían patrons. Y la diferencia importaba porque los patrons podían predecirse, y la predicción era la única ventaja que teníamos. Richmond Road apareció a la derecha. Giré y apagué inmediatamente los faros.
avanzando unicamente con el resplandor ambiental de un cielo que todavía no había terminado de oscurecerse. La casa de nuestra madre era la cuarta y la izquierda, una vivienda de una sola planta construida en la década de 1980. Revestimiento blanco, contraventanas negras y un garage independiente que utilizaba como almacén. La luz del porche estaba apagada. El camino de entrada estaba vacío. El Camry de mamá no estaba allí. Aparqué tres casas más abajo y apagué el motor. Permanecimos sentadas en la oscuridad durante 2 minutos completos, escuchando. El vecindario estaba silencioso de una manera que parecía prendida, no el silencio natural de una cal dormida, sino la respiración contenida de un lugar que había aprendido que atria el ruido. Puerta delantera o trasera, sussurro Nora, trasera, a través del garage. Salimos de la camioneta con el cuidado de personas que se mueven por un hospital durante la noche. Nora levaba el extintor. Yo levaba el martillo. La bolsa de lona se quedó en la camioneta. Avanzamos junto a la línea de árboles que bordaba los patios traseros, cruzando una sección de cerca derrumbada que separaba la propiedad del vecino de la de nuestra madre. El patio trasero era exactamente como lo recordaba. Pequeño, cercado, un banco de jardín que ella ya había preparado para el invierno, con árboles cubriendo las plantas perennes. La puerta lateral del garage estaba cerrada, pero no con llave. Dentro, el garage contenía lo mismo de siempre. Cajas de adornos navideños, una corredora de césped y estanterías líneas de frascos para conservas. Los frascos de mamá, organizados por año, cada uno etiquetado con su letra. La visión de algo tan cotidiano, doméstico y ordenado me golpeó con más fuerza que cualquier cosa que hubiéramos visto en la carretera. La puerta interior que conectaba el garage con la cocina estaba sin cerrar. La abrí, y el olor nos alcanzó antes que cualquier otra cosa. No era olor a descomposición. Era caña. El aroma específico y inconfundible de la mantequilla de manzana de nuestra madre, que preparaba cada octubre y guardaba en recipientes de barro sobre la encimera de la cocina. La casa olía a normalidad, mamá, dije en voz baja. Nora puso una mano sobre mi hombro, no para detenerme, sino para estar conectada conmigo cuando llegara la respuesta. No hubo respuesta. Avanzamos desde la cocina hacia la sala de estar. La casa estaba intacta. Sin daños, sin señales de lucha, sin desorden. El televisor estaba apagado. Una taza de té repasaba sobre la mesa auxiliar junto a su salón, todavía medio lina. Un libro de crucigramas permanecía abierto sobre el cajón, con un bolígrafo sujeto a la página. Había estado sentada allí, bebiendo té, resolviendo un crucigrama, y luego se había marchado. La ausencia del Camry lo confirmaba. Había conducido hacia algún lugar. Cuando se fue y se ligó a destino era algo que desconocíamos. Nora encontró la nota en el refrigerador, sujeta con el imán que yo le había regalado a mamá 2 navidades atrás. Un gato de cerámica con las palabras, la hija más o menos aceptable del mundo, que ella le había hecho gracia y que yo había comprado como una broma sobre mí misma. La nota estaba escrita con la letra de nuestra madre, pequeña y precisa. Chicas, voy a casa de Janet. Mi lama y está sola. Si ligan aquí quedans. Volveré o Janet sabrá dónde está. Hay comida en el congelador grande. Las quiero a las 2 exactamente lo mismo. Mamá. Janet era la amiga más antigua de nuestra madre. Vivía en una pequeña granja once millas al este de Bowling Green, en una ruta rural que se internaba en las colinas en dirección a Scottsville. Once millas. Fue a ayudar a su amiga, dijo Nora. No era una pregunta. Era un reconocimiento. Permanecimos en la cocina de nuestra madre y discutimos por primera vez desde acción de gracias. No con voces elevadas, ambas habíamos interiorizado el coste del ruido. Lo hicimos con la intensidad contenida de 2 personas que entendían los riscos de manera diferente. Vamos a casa de Janet, dije,
son once millas, tenemos combustible, tenemos la ruta, es de noche. No conocemos el estado de las carreteras al este de la ciudad. Why no sabemos cuando escribió esta nota. Podría haber sido esta mañana o hace 2 días. El té está medio lino y no tiene mojo. Es reciente. Nora tomo la taza y observo la superficie del líquido. 2 horas quizá 18. La casa no leva vacia mucho tiempo. Entonces está en casa de Janet. O está entre aquí y casa de Janet. La frase abrió una puerta por la que no quería pasar. Nor me vaya a estremecer muy continuo, no con crueldad, sino con la honestidad directa que siempre había sido su manera de actuar y que yo siempre había confundido con pesimismo. Marin, quiero encontrarla. Lo sabes. Pero conducir once millas en la oscuridad rural hacia un lugar al que no podemos confirmar que haya legado implica un cálculo de riesgo diferente al de conducir por una carretera conocida durante el día. Tenemos que ser sinceros sobre la decisión que estamos tomando. Estás diciendo que nos quedemos aquí. Estoy diciendo que nos quedemos aquí esta noche. Salgamos al amanecer y lleguemos a casa de Janet con visibilidad y energía. Si mamá está ali, 8 horas no cambiarán eso. Y si no está ali, no hizo una pausa. Si no está ali, necesitaremos la luz del día para averiguar a dónde fue. Odiaba aquella lógica porque era impecable. Odiaba que fuera Nora quien la expresara, la hermana a la que había pasado años describiendo como impulsiva y poco estratégica. La inversión de papeles no dolia porque ella hubiera estado equivocada antes. Dolia porque yo había estado equivocada acerca de ella. Y las pruebas siempre habían estado ahí para cualquiera que hubiera querido verlas. Al amanecer dije, ni un minuto más tarde, de acuerdo, aseguramos la casa con los materiales que teníamos disponibles. La puerta principal quedó cerrada con el cerrojo. Era de roble macizo, original de la construcción de los años 80, más pesada que las modernas puertas huecas de reemplazo. La puerta trasera quedó cerrada y reforzada con una silla de cocina encajada bajo la manilla. Revisamos las ventanas, las cerramos, corrimos las cortinas. La puerta del garage era manual, no eléctrica, y la bajé activando el seguro del suelo. No era una seguridad absoluta. Era un sistema de retraso, y los retrasos eran lo único que podíamos construir. No hizo inventario de la comida. El congelador horizontal del garage contenía lo que nuestra madre siempre guardaba. Bolsas etiquetadas con sopa, chili y tomates guisados. Sin electricidad, la comida comenzaba a descongelarse, pero aún estaba fría. Comimos sopa de pollo calentada en la cocina de gas. Las tuberías de gas seguían funcionando, una pequeña misericordia, y bebimos agua del grifo de la cocina. El agua corrió durante 3 minutos antes de toser y detenerse. Llenamos todos los recipientes que encontramos. Alas, cuencos para mezclar y la jarra que mamá utilizaba para el té helado. A las 8 de la noche apagamos todas las luces, y nos sentamos en la sala de estar oscuras. Se aclara la garganta no para dormir, para escuchar. El vecindario ofreció su inventario nocturno. Un perro ladrando a 6 casas de distancia, 3 ladridos, luego sí. Lencio, nada más. El crujido de una rama contra el revestimiento exterior de la casa. Y una vez a las 9:47 de la noche un sonido procedente de la cal. Una secuencia lenta y irregular de pasos avanzando frente a la casa sin detenerse. Un solo par de pies. La marcha cerebelosa. Paso de largo y si desvanció. No regreso. Debería haber llamado en noviembre, dijo Nora en la oscuridad. Yo debería haber llamado primero. Las dos estamos aquí ahora. Sí. Esa es la única parte que importa. Dormimos por turnos. Nora tomó la primera guardia sentada en el salón de mamá con el extintor sobre el regazo, observando la ventana frontal a través de una pequeña abertura entre las cortinas.
Yo me acosté en el sofá con el martillo a mi lado y me dormí más rápido de lo que esperaba. La insistencia mercenaria del cuerpo por descansar se impuso a todas las funciones superiores que querían mantenerse alerta. Mi último pensamiento consciente fue para el amondigado de cerámica en el refrigerador, la hija más o menos aceptable del mundo. En singular, como si solo existiera una. Mamá la había comprado otro honor la Navidad siguiente, idéntico salvo por una pequeña musca en una orilla. Las dos fingimos encontrarlo divertido. Me desperté a las 4:30 de la madrugada con la mano de Nora sobre mi hombro. No me estaba sacudiendo, simplemente estaba ali cálida y firme. Hay algo afuera susurro. No son infectados, es un vehículo. Sin luces, motor encendido. Dos casas más al norte. Me acerqué a la ventana. A través de la abertura de la cortina pude distinguir la silueta de un vehículo, un SUV oscuro, posiblemente un Ford Explorer, estacionado junto a la acera dos casas más arriba. El motor estaba en marcha, pero las luces apagadas. En la penumbra previa al amanecer pude distinguir dos figuras en el interior. No se movían. Estaban observando la cal de la misma manera en que Nora y yo la habíamos observado desde la camioneta, con la inmovilidad deliberada de personas que evalúan un lugar antes de entrar en él. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Pregunté. 7 minutos. Llegaron despacio, apagaron las luces y se quedaron quietos. Los infectados no conducen. No lo hacen. Observamos. 3 minutos después, la puerta del conductor se abrió y una mujer salió del vehículo. Era alta, llevaba un abrigo grueso y se movía con el silencio practicado de alguien que había pasado suficiente tiempo en este entorno como para interiorizar sus reglas. Camino hasta la parte trasera del SUV. Abrió el portón y sacó algo de una gran bolsa de valla. Luego cerró el portón con un empujón suave y controlado en lugar de dejarlo caer de golpe. Una segunda figura salió del lado del pasajero, más pequeña. Una niña quizá de 10 años, envuelta en una manta, se mantenía pegada al cuerpo de la mujer con la proximidad automática de un niño que había aprendido que alejarse de un adulto significaba peligro. La mujer y la niña no se dirigieron hacia ninguna casa. Caminaron hacia el espacio entre dos viviendas, el estrecho pasillo lateral que conduce a las cercas traseras. Estaban atravesando el vecindario utilizando esos corredores residenciales para llegar a la siguiente cal. Están moviéndose igual que nosotros, dijo Nora. Rutas secundarias pasadizos, evitando la cal. La mujer se detuvo en la entrada del paso y miró en nuestra dirección. No hacia nuestra casa específicamente, sino hacia la cal en general. Una inspección rápida. El tipo de mirada que desarrollas cuando te acostumbras a revisar todos los ángulos antes de comprometerte con una ruta. Luego ella y la niña desaparecieron entre las casas. Deberíamos. Empecé a decir. No, respondió Nora. No las conocemos. No sabemos a dónde van. Y si nos involucramos, duplicamos nuestra exposición. Primero ayudamos a mamá. Era la decisión correcta. Lo sabía. Pero observar a una mujer y a una niña avanzar por la oscuridad hacia un destino desconocido y elegir no intervenir produjo una sensación muy concreta. No era exactamente culpa. Era la premonición de la culpa. La sensación de una duda que todavía no has contraído, pero que puedes ver acercándose. El amanecer llegó a las 6:15 de la mañana. Una delgada línea, gris apareció en el horizonte oriental y se expandió lentamente hasta convertirse en la claridad apagada de una mañana nublada de Kentucky. Comimos las últimas galetas saladas de Nora y el resto de la sopa fría directamente de la ala. Cargamos la camioneta con nuestras provisions y con todo lo que añadimos de la casa de mamá. Un bodequín de primeros auxilios de verdad sacado del baño, dos linternas,
una caja de cerillas de casana, una manta de lana y tantas latas de comida como puder en caber en la bolsa de lona. También tomé el libro de crucigramas que estaba junto al salón de mamá. No sé por qué. No era útil. Pero tenía sus anotaciones hechas con bolígrafo. Y quería algo que demostrara que había estado allí recientemente, viva, pensando en palabras de 7 letras. Salimos hacia el este a las 6:30 de la mañana. La ruta hacia la casa de Janet era una carretera estatal de 2 carros que abandonaba los suburbios de Bowling, green displays de espinas, 3 millas y se adentraba en el tipo de pace. Que te hace entender por qué Kentucky se llama así mismo el estado de la jaiba azul. Incluso en noviembre, el paisaje era hermoso. Colinas onduladas, afloramientos de piedra caliza y arroyos bordeados de sicamoros cuya corteza blanca brillaba contra la mañana gris como huesos expuestos. La carretera estaba despejada. Sin bloqueos, sin militares, sin otros vehículos. Las casas de campo por las que pasábamos estaban celadas o vacías, indistinguibles unas de otras en su silenciosa retirada de toda participación en el mundo. Conduce a 40 millas por hora, lo bastante rápido para avanzar, pero lo bastante despacio para detenerme si algo apercha. En la milla 6 nordillo, detente, lo hice. Señaló un vehículo en el arcén izquierdo de la carretera, unos 50 metros más adelante. Un Toyota Camry plateado. El coche de nuestra madre. El Camry estaba estacionado con un ángulo que sugería una parada deliberada, no un accidente. La puerta del conductor estaba cerrada. El motor apagado. No había llaves en el contacto. Lo comprobé a través de la ventanilla. El interior estaba limpio, intacto, y contenía únicamente las cosas que nuestra madre siempre llevaba consigo. Una bolsa reutilizable de supermercado en el asiento trasero. Una taza térmica en el portavasos y una chaqueta de punto colgada sobre el reposacables del asiento del pasajero para cuando el aire acondicionado resultaba demasiado frío. Nada estaba roto. Nada estaba manchado de sangre. Ninguna señal de lucha. Pero el coche estaba allí. A 5 millas de la casa de Janet, estacionado en un arcén vacío sin explicación alguna. No radio el vehículo mientras yo vigilaba. Reviso los neumáticos intactos. Observo el indicador de combustible a través de la ventanilla, un cuarto de tank. Comprobo el maletero que estaba cerrado. Regreso hacia mí con la mandíbula tensa en una expresión que reconoce de la infancia, la que utilizaba cuando se negaba a lograr de tener más información. Se detuvo aquí por voluntad propia, dijo Nora. El coche está bien. Lo aparco, apagó el motor, tomo las llaves y se fue. ¿Por qué? Nora señaló la línea de árboles al lado izquierdo de la carretera. Había una abertura en la cerca. No estaba rota. Estaba abierta. Una puerta de graña de tubos de aluminio permanecía girada hacia adentro. Más allá de ella, un camino de tierra ascendía suavemente hacia una línea de árboles en la cima de una colina. Esa no es la propiedad de Janet, died. No. Pero está entre aquí y la casa de Janet. Y mamá abrió esa puerta. Seguimos el camino a pie, dejando la camioneta encendida por si necesitábamos una salida rápida. El sendero ascendía unos 200 metros a través de un pastizal dormido por el invierno, coronaba la colina y descendía hacia un val poco profundo. En el fondo, parcialmente oculto por un grupo de árboles maduros, había una graña, una casa blanca revestida de tablillas, un granero rojo, 2 construcciones auxiliares y un invernadero con los cristales intactos que capturaban la luz de la mañana y la devolvían en fragmentos prismáticos. Del tejado de la casa salía humo, delgado y controlado. El tipo de humo que produce una estufa de leña bien gestionada. Había alguien dentro. Nos acercamos desde la línea de árboles, permaneciendo bajo cobertura hasta estar a unos 50 metros. Normi tocó el brazo y señaló hacia delante.
En el porche de la casa, parcialmente oculto por una columna, una figura estaba sentada en una mecedora con un rifle apiado sobre el regazo. La figura era pequeña, de cabello gris y levaba un chaleco acolchado sobre una camisa de franela. Janet. Nos vaya antes de que saliéramos de entre los árboles. El rifle subió hasta su hombro con una fluidez que revelaba años de práctica. Lo mantuvo apuntando durante 3 segundos antes de bajarlo. Marin, Nora, salimos al descubierto. Janet se puso de pie, apoyó el rifle contra la barandilla del porche y camino hacia nosotros con el paso ligeramente arqueado de una mujer de 70 años que había pasado toda su vida caminando sobre terreno irregular. Su madre dijo que vendrían dijo que les diera 2 días. Solo ha pasado día y medio. ¿Dónde está? Pregunté. Janet señaló hacia el granero. Trabajando. La puerta del granero estaba abierta. Se aclara la garganta dentro. En el amplio pasillo central entre el área de almacenamiento de heno, y una sala de ordeño que no se utilizaba. Nuestra madre estaba de pie junto a una mesa plegable cubierta de suministros médicos, gases antisépticos, un tensiómetro y una caja de guantes quirúrgicos. Estaba vendando el brazo de un hombre al que no reconoce. Un agricultor corpulento con overall, sentado sobre un fardo de heno con la paciencia resignada de alguien acostumbrado a recibir cuidados. Alrededor del perímetro del granero, sentados sobre fardos de heno, cubos volcados y directamente sobre el suelo, había otras 14 personas. Hombres, mujeres y 3 niños. Algunos levaban vendajes. Todos estaban calados. Todos observaban a nuestra madre trabajar con la atención concentrada de personas que habían depositado su confianza en un único par de manos. Mamá levantó la vista cuando cambió la luz que entraba por la puerta. Nos vaya. Sus manos no dejaron de envolver la gasa. Terminó el nudo, dio una pomada suave en el brazo del hombre, se quitó los guantes y camino hacia nosotros con el paso medido de alguien que había decidido, en algún momento de las últimas 24 horas, que la urgencia era un recurso que debía conservarse. Abrazo primero a Nora, luego a mí y después a las 2 al mismo tiempo. Sentí sus manos sobre nuestras espaldas, apretándonos contra ella con una fuerza que comunicaba todo aquello que su rostro era lo bastante disciplinado como para ocultar. Sabía que irían primero la casa, dijo. Por eso dejé la nota. Podrías haber cuidado Ali, dijo Nora. Podrías habernos esperado. Janet me llamó. Estaba sola y tenía miedo. No podía quedarme sentada en mi casa sabiendo eso. La frase era tan sencilla y tan completa que cerró la discusión antes incluso de que pudiera comenzar. Nuestra madre había conducido hacia la oscuridad para acompañar a una amiga asustada. Porque si era ella, no una estratega, no una superviviente en el sentido táctico, sino una persona para la que la frase alguien me necesita solo había tenido una respuesta durante toda su vida. Durante las 3 horas siguientes, aprendí lo que nuestra madre había construido. En las 36 horas transcurridas, desde que dejó su taza de té sobre la mesa auxiliar. Había llegado a la granja de Janet la noche anterior. Había encontrado a Janet sola y aterrorizada después de escuchar transmisiones, que desde entonces habían quedado en silencio y, de inmediato, comenzó a hacer lo mismo que había hecho durante toda su carrera como enfermera del departamento de salud del condado. Evaluar, organizar y atender. Para la mañana siguiente, la noticia ya se había extendido por la red rural. Había una enfermera en la granja de Janet. La gente ligó, no en una avalancha, sino en un godio constante. Una familia del val vecino cargando a un niño con una profunda herida causada por una cerca de alambre de púas que había cruzado en la oscuridad. Una perja de Scottsville cuyo coche se había quedado,
sin combustible a dos millas de distancia, y que había recorrido el resto del camino a pie. Un anciano que estaba completamente solo, sin heridas ni enfermedades, simplemente solo, que se sentó en el granero sin decir una palabra y pareció recuperar parte de sí mismo por el simple hecho de estar en una habitación con otras personas. Mamá no había planeado crear un asentamiento. Había creado una clínica. Y la clínica había generado una comunidad por pura necesidad gravitacional. La gente llegaba porque él estaba allí, y se quedaba por cada nueva persona hasta que el lugar fuera un poco más seguro y funcional. El agricultor cuyo brazo estaba vendiendo de él, un productor de tabaco de tercera generación, había traído su tractor y lo había utilizado para bloquear el camino de acceso a la granja. El invernadero de Janet seguía produciendo verduras de invierno. Una mujer llamada Priya, ingeniera mecánica de Bowling Green que había huido con sus dos hijos, había reparado la bomba del pose, utilizando piezas encontradas en el sótano de Janet. Todo el sistema era imperfecto, improvisado y dependía por completo de la cooperación continua entre desconocidos. También era el sistema humano más funcional que había visto desde que salí de Lexington. No se integró de inmediato. En menos de una hora estaba en el porche junto a Janet trazando mapas de las líneas de visión de la propiedad y identificando vulnerabilidades acústicas. El arroyo que bordaba el extremo occidental de la granja generaba suficiente ruido ambiental como para ocultar una aproximación desde esa dirección. Propuso un sistema de vigilancia por turnos, utilizando el altillo del granero como puesto elevado de observación. Janet la escuchó, hizo 3 preguntas y aceptó. Observé a mi hermana trabajar y finalmente comprendí lo que había estado interpretando mal durante años. No quería de dirección. Era situacional. Su inteligencia se activaba en respuesta al entorno, no al currículo. En un mundo estable, hizo percha falta de ambición. En este mundo, percha la habilidad más valiosa de todo el val. Mi propia contribución era más específica. La herida en el brazo de Dale necesitaba una limpieza y un cierre que iban mucho más allá de unas simples gasas. Un niño tenía una ampolla infectada que requería drainage. La presión arterial de una mujer mayor era peligrosamente alta, y reconoce en el botiquín de Janet varias opciones farmacológicas que podían ayudar. Mi formación veterinaria se adaptó a la atención humana con menos modifica. Chinés de las que había imaginado. La anatomía sigue siendo anatomía. Una herida sigue siendo una herida. Y los principios del control de infecciones no cambian porque el paciente comenzaba dos piernas en lugar de 4. Al mediodía, la granja tenía algo que no había tenido al amanecer. Había una división del trabajo. Janet dirigía la propiedad y sus recursos. Mamá estaba a cargo de la atención médica. Nora dirigía la seguridad y la vigilancia del entorno. Dale se ocupaba de la infraestructura física. Priya gestionaba los sistemas mecánicos. Yo me movía entre el área médica y cualquier otro lugar donde hicieran falta unas manos entrenadas. No era un gobierno. No era una fortaleza. Era un hogar. Empleado por necesidad y sostenido por el hecho improbable de que una enfermera jubilada hubiera conducido once millas en la oscuridad porque una amiga tenía miedo. A las 2 de la tarde encontré a Nora junto a la cerca, mirando hacia el sur, hacia las colinas. La tarde estaba fría y inmóvil. El cielo era una extensión uniforme de gris que convertía el paisaje en un dibujo hecho con carbón. ¿Sabes cuál sería el título de esta historia? Dijo. Si alguien me pidiera poner el nombre de todo esto, ¿cuál? Viniste a buscarme. Esa es toda la historia. Todo lo demás, el viaje, los controles de carretera, los militares, esta granja. Todo ocurrió porque escuchaste un mensaje de voz que levaba unas horas esperando y decidiste conducir hacia él en lugar de alejar. Tú sobreviviste sola durante 2 horas primero.
Yo solo aperse después. Apercer es lo importante, Marin. Es to do el asunto. Apercer cuando es más fácil no hacerlo. Hizo una pausa. Mamá condujo haste a la casa de Janet. Tú condujiste haste a Frankfurt. Yo abrí la puerta. To do lo bueno que ha ocurrido en los últimos 2 días comenzó cuando alguien decidió acercarse a otra persona en lugar de alejarse de ella. Me quedé a su lado junto a la cerca observando las colinas y pensé en la mujer y la niña que había visto desaparecer entre las casas en la oscuridad. La ayuda que creía no haber contraído. Quizá no era una ayuda. Quizá era una lección que todavía no había aprendido. Que el impulso de acercarse, que per su imprudencia, es en realidad la única infraestructura que importa. No los muros, no las armas. No los bloqueos de carretera, sino la voluntad de reducir la distancia cuando todos los cálculos racionales dicen que deberías aumentarla. La mejor decisión dice en voz baja, volver por ti. La mejor decisión estuvo de acuerdo ella, pero fui yo quien l'amo. La graña sigue aquí. Esa es la frase con la que empiezo cada mañana. De pie en el altillo del granero al amanecer, observando la línea de árboles antes de que los demás despierten. Han pasado 19 días. La población ha crecido hasta 31 personas. Hemos perdido a 2. El señor Aldis por el corazón. Y un joven llamado Corey en un incidente del perímetro que todavía no pudo relatar sin que me tiemblen las manos. Pero hemos resistido. No gracias a la fuerza, ni a la estrategia, ni a los muros. Gracias a la presencia. Gracias al milagro acumulativo de personas que siguen eligiendo permanecer juntas en la misma habitación. Mamá sigue atendiendo a los enfermos desde el granero. Janet sigue sentada en el porche con su rifle. Nora ha cartografiado cada sombra acústica de esta propiedad y puede ser donde se escuchará un paso y donde será absorbido por el ruido del arroyo. Yo coso heridas y tomo pulsos y, algunas noches, me siento junto a alguien que no puede dormir y hablo de nada en particular hasta que su respiración se calma. Nunca descubrimos que ocurrió en Bowling Green. La cuarentena continúa. El silencio que lega desde esa dirección es absoluto. Volví por mi hermana. Eso es lo que le digo a la gente cuando me pregunta cómo llegué hasta aquí. Pero la verdad es más específica. Escuché un mensaje de voz que había estado evitando. Y la culpa por haberlo silenciado me llevó por una autopista de la que, en cualquier otra circunstancia, habría huido. La mejor decisión que tomé en mi vida nació del peor impulso que tuve. Y cargo con ambas cosas.